கண்காணியுங்கள். Maya. மாயாவின் Just as you வாயில்களை keep watch on the கண்காணியுங்கள். gates, in the நீங்கள் same way, வாயில்களை you also கண்காணிப்பது have to watch போலவே the gates of Maya, மாயாவின் வாயில்களையும் so நீங்கள் that பார்க்க no வேண்டும். devilish sanskars இதனால் or thoughts அசுர enter. சமஸ்காரங்கள் அல்லது Then, வீணான no எண்ணங்கள் matter what type of soul comes in front of him, நுழையக்கூடாது. he will be liberated from devilish எந்த வகையான samskaras ஆத்மா and உங்கள் waste முன் thoughts. வந்தாலும் அவர் அசுர When சமஸ்காரங்கள் you do மற்றும் this வீணான type of எண்ணங்களிலிருந்து service, revelation விடுவிக்கப்படுவார். will take இந்த place. வகையான சேவையை நீங்கள் Om செய்யும்போது Shanti. வெளிப்பாடு நடைபெறும். Om ஓம் Shanti. சாந்தி. Welcome to Vikti அவ்யக்த Parivar. பரிவாருக்கு Today's உங்கள் day 30. அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம். இன்று Transform the old 30வது நாள். sanskars and perform பழைய a dance சமஸ்காரங்களை of மாற்றுங்கள், releasing சமஸ்காரங்கள் sanskars. ஒத்திசைக்கும் Today's நடனத்தை topic: நிகழ்த்துங்கள். watch the gates of மாயாவின் Maya. வாயில்களை Now கண்காணியுங்கள். we will listen இப்பொழுது to Mohini Didi. மோகினி தீதி கூறுவதை கேட்போம். Om Shanti. ஓம் Everyone. சாந்தி. Yes, நீங்கள் எல்லாரும் happy to see you all. ஓகே இருக்கிறீங்களா? உங்களை பார்க்கறதுல எனக்கு ரொம்ப It's so சந்தோஷமா nice இருக்கு. to see family from all over. எல்லா இடங்களிலுமிருந்து குடும்பத்தை பார்க்கறதுல அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்குது. This year we not celebrating Diwali. இந்த வருடம் நாங்க தீபாவளி We are கொண்டாடுவதில்லை. doing just offering bhog and வெறுமனே போக் not படைப்பது, big celebration or மெடிடேஷன் any light. இதில் தான் நாங்கள் நேரம் செய்கிறோம். இந்த நிறைய லைட் எல்லாம் பூட்டி Brother பெருசாக Nirvai நாங்கள் is கொண்டாடல. very popular. ஏனெண்டா பிரதர் நிர்வேபாய் Not மிகவும் only Diwali பிரபல்யமானவர். time, but even in the town. இங்கே சாந்திவனில் மட்டும் So இல்லை, we tried இந்த to டவுனில் கூட help anyone who came. இந்த அங்கே And we வர்றவங்க see that எல்லாருக்கும் அவரை தெரிஞ்சிருக்கு. outside public, வெளி உலகத்தில் இருக்கிற I பப்ளிக் have so many பொது pleasant மக்களுக்கு கூட stories of அவரை his பற்றி help. நன்றாக தெரியும். But one of the important thing is listening to everyone. அவர்கிட்ட இருக்கிற மிக நல்ல விஷயம் What என்னன்னா their problem எல்லாருடைய is, what எல்லாரையும் their difficulty சொல்றத is, வடிவா கேட்பார். what is their trouble. அவங்களோட பிரச்சனை என்ன, அவங்களுக்கு இருக்கிற So everyone used to feel there is someone they can tell அப்ப எல்லாரும் their என்ன உணர்வாங்கண்டா நாங்க internal சொல்றத troubles. கேட்கறதுக்கு ஒருவர் இருக்கிறார் அப்படின்னு. That was great service. அது ஒரு மிகப்பெரிய The சேவை. relationship, which is very altruistic, very pure. அது ஒரு தன்னலமற்ற ஒரு சேவை அவர் Just செய்தார். மிகவும் sympathy, தூய்மையான சேவை. lot of love, அன்பு and then little needs what நிறைய we have கொடுத்து கொண்டிருந்தார். are also fulfilled. So because of that, அதனால when he left body, அவர் many சரீரத்தை விட்ட were போது standing on the road. இந்த ரோட்ல for நிக்கிற gathering. நிறைய பேர் வந்தாங்க அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துறதுக்கு. So in respect for him, அந்த மரியாதைக்காக we are not celebrating. Even he might நாங்க not be happy நாங்க to தீபாவளி celebrate, கொண்டாடவில்லை. ஆனா அவரு because சந்தோஷப்படுவார் நாங்க அதை he would love கொண்டாடினோம்டா. us to be happy also. So, because of that, we celebrate. கொண்டாடினோம்டா. And then we celebrate. 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 And then we celebr
So celebration is minimum. மிக குறைஞ்ச But அளவுல still, தான் கொண்டாட்டம் there is lot நடைபெறுது. of enthusiasm, lot of love. ஆனாலும் இங்க நிறைய ஊக்கம், உற்சாகம் நிறைந்து So காணப்படுது. the Avyakti signal for today, இன்றைய நாளுக்கான அவ்வியத்த சிக்னல் watch the என்னவென்றால், gates of Maya. மாயாவின் வாயில்களை கண்காணிங்கள். மாயாவின் வாயில்களை கண்காணியுங்கள். We have become conquerors of Maya, right? நாங்க மாயாவை வென்றவர்களாக இருக்கின்றோம் இல்லையா? They say if you conquer Maya, you conquer the whole world. நீங்க மாயாவை வென்று விட்டீர்கள் என்றால் முழு உலகையும் வென்றவர்களாகும். So in so many forms, Maya will come. மாயா பல்வேறு வடிவங்களில் வரும் எங்களிடம். Basically, we know that there are 5 vices. 5 விகாரங்கள் எங்கள்கிட்ட இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியும். Until end, you don't know what kind of desires இறுதி can நேரம் have. வரைக்கும் எந்த வகையான ஏமாற்றம் So வரும் they என்று say, தெரியாது. எந்த விகாரம் வரும், எந்த ஏமாற்றம். hear no evil, see no evil, சொல்றாங்க இல்லையா? do no evil. தீயதை பார்க்காதே, தீயதை Plus கேட்காதே, most தீயதை important is பேசாதே அப்படின்ட்டு. think no evil. இப்ப நாங்க ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் என்னண்டா, தீயதை சிந்திக்காதே. So the main gates of Maya ஆகவே are மாயாவின் actually our eyes, முக்கியமான our வாயில்கள் ear, கண், our காது, mouth. எங்களுடைய வாய். We see things, it could disturb us, attract நாங்க us, பார்க்குற விடயம் எங்களை upset குழப்பத்துக்குள்ளாக்கும். us. Right? Same with listening. அதே போல நாங்க ஏதாவது ஒன்றை கேட்கிற பொழுதும், These days we have to be detached observer. நாங்க இந்த நாட்கள்ல பற்றற்ற பார்வையாளராக இருக்க Everyone வேண்டும். has one's own side of story. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏதோ ஒரு பக்க கதை இருக்கு. You have to listen to the whole story. நீங்க அவங்க சொல்ற முழு கதையையும் கேட்கத்தான் வேணும். And basically, when ஆனா people have greed or self-interest, யாருக்கெல்லாம் பேராசை then இருக்கோ they create stories. அல்லது And சுயத்துல then ஈடுபாடு describing இருக்கோ those அவங்க stories, நிறைய கதை உருவாக்கி சொல்லுவாங்க. lot of wasteful thinking. நிறைய plus வீணான false எண்ணங்களை thinking. சிந்திப்பாங்க. So Baba is saying that ஆகவே பாபா சொல்றார், just as you keep watch நீங்க on the gates, உங்களுடைய வாயில்களை in the கண்காணிப்பது same way, போலவே மாயாவின் you வாயில்களையும் also have நீங்கள் to watch கண்காணிக்க வேண்டும். the gates of Maya so that no devilish sanskars அதனால் or thoughts அசுர enter. சமஸ்காரங்களோ அல்லது அசுர No எண்ணங்களோ matter நுழையக்கூடாது. what type of souls பிறகு comes in எந்த front வகையான of ஆத்மா you, உங்கள் முன்னால வந்தாலும் அவர் he will be அசுர சமஸ்காரங்கள் liberated மற்றும் from வீணான devilish எண்ணங்களிலிருந்து sanskars and விடுவிக்கப்படுவார். wasteful thoughts. When you do this type இந்த of வகையான service, சேவையை நீங்கள் செய்யும் போது revelation will take place. வெளிப்பாடு நடைபெறும். அதாவது ரெவல்யூஷன் Any kind of ஏற்படும், conflict, வெளிப்படுத்துகை any kind of நடைபெறும். dispute, difference of opinion, மாறுபட்ட கருத்துக்கள், and creating some confusion, குழப்பங்களை ஏற்படுத்துதல், it doesn't reveal Baba, right? It doesn't அதெல்லாம் reveal பாபாவை Baba. வெளிப்படுத்த முடியாது இல்லையா? Understanding, புரிந்து கொள்வது, love for each other, good ஒருவர் மீது wishes for ஒருவர் each அன்பு other, கொண்டிருப்பது, not to go against நல்லாசிகளை anyone. கொண்டிருப்பது, இவைதான் பாபாவை வெளிப்படுத்த முடியும். Baba heals us, cure us through his spiritual love. பாபா அவருடைய ஆன்மீக Love அன்பின் conquers மூலம்தான் transformation. எங்களை ஆற்றுகின்றார், எங்களுடைய காயங்களை ஆற்றுகின்றார். So as much we receive love from Baba, even we know that there are laws and there is rules and regulations, but they also have to be applied with love, because we could create a lot of karmas. இப்ப சில இடங்கள்ல எங்களுக்கு by கட்டுப்பாடுகள், approving what others சட்டங்கள் did wrong. படி நடத்த வேண்டி வரும். But how அந்த do we நேரத்திலையும் help? நிறைய அன்போட தான் அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. What Baba did, what Dadis did. பாபா என்ன செய்தார் அந்த நேரங்கள்ல We எல்லாம், cannot அல்லாட்டி adopt and தாதிமார் என்ன opposite. செய்தாங்கன்றதை நாங்க நினைவு கூற வேண்டும். We adopt to what Baba பாபா did என்னவெல்லாம் spiritual செய்தாரோ love. அதனை பார்த்து அதனை நாங்கள் எங்களுக்குள்ள A lot எடுத்திருக்கிறோம். of
spiritual knowledge, நிறைய ஆன்மீக ஞானம் இருக்கு. sharing of spiritual knowledge with each other. இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை many மற்றவர்களோட different ways. பகிர வேண்டும். To help other souls. அப்ப நாங்க That's மற்ற something ஆத்மாக்களுக்கு உதவி செய்ய I முடியும். cannot take the methods to take care and cooperate in the way Baba didn't do. Baba பாபா செய்யாத Baba did. எந்த வழிமுறையையும் நான் I have to do பின்பற்றக்கூடாது. the same. அதாவது What மற்ற Baba ஆத்மாக்களுக்கு did, அன்பு I have to செலுத்துவதா do. இருக்கட்டும், ஒத்துழைப்பதிலும் பாபா Because then பின்பற்றிய I'm sure முறையைத்தான் I'm நாங்க not பின்பற்ற creating வேண்டும். any karmic account. ஏனெனில் நாங்கள் எந்த ஒரு கர்ம கணக்குகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடாது. So that is what we have to do. ஆகவே அதனைத்தான் Ourselves நாங்கள் செய்ய close வேண்டும். or watch the மாயாவினுடைய gates of வாயில்களை who is மூடிவிட coming வேண்டும், in and who is கண்காணித்துக் going கொள்ள வேண்டும். in terms of thoughts first, and then of course words, attitude. எண்ணங்கள், வார்த்தைகள், மனோபாவம், Not allow Maya to enter. அதை நீங்க பார்த்துக்கொள்ளணும். மாயாவை உள்ளே வர விடக்கூடாது. Om Shanti. ஓம் Good சாந்தி. morning, Avyakti Parivar. And this morning, it's a very interesting Avyakti signal. The gates of Maya. இந்த அவ்யக்தி And சமிச்சை we know மிகவும் of the சுவாரஸ்யமானது. story of Sita. And she was, her gates சீதா to Maya that deceived her was what she மாயாவினுடைய saw. வாயிலை துறந்து வைத்தபடியால் Then அது மாயா அவரை ஏமாற்றி விட்டது. and then the inability to recognize or to discern. அவருக்கு So அதன் காரணமாக you also said மாயாவையும் that the eye, the ear, பொன்மானையும் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியவில்லை, and the பகுத்தறிந்து eyes. பார்க்க முடியவில்லை. And I think these were the three things that deceived her. And how, let's take up the eye. She saw something that wasn't real. And she கண்ணால் wanted அவங்க it. பார்த்தாங்க, அது She உண்மையில்லாத மானை. saw all that glitters isn't gold. She saw a golden deer that wasn't golden. அவ But she wanted பொன்மான் that பார்த்தாங்க, golden deer. மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்லன்றது So as அவங்களுக்கு a தெரியல. Brahmin, Baba calls us Sitas, Ramanas. பாபா Every time பிராமணர்களை Sita. சீதா என்று So the அழைக்கின்றார். soul being Sita, what is the subtle thing? What is the subtle aspect எந்த that deceives the சூட்சுமமான soul through விடயம் the eyes, through ஆத்மாக்களை Satan? ஏமாற்றுகின்றது? ஆத்மாக்களின் It could be greed, it could be attachment. அது பேராசையாக இருக்கலாம், Sometimes அல்லது greed is not பற்றாக visible. இருக்கலாம். It's very subtle. அவைதான் எங்களை கண்கள் மூலம் அல்லது You like something, எங்களை you want to get ஏமாற்றுகின்றது. it. எங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றை Even at பிடிச்சிருக்கு, the அதை cost of நாங்கள் you அடைய வேண்டும் getting என்று separate ஆசைப்படுகின்றோம். from your partner, your company. Otherwise, to be with Rama and his company and his protection. ராமாவோட more இருந்து important than அவருடைய anything else. சகபாடியாக இருந்து அவருடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இருக்க வேண்டும். But she made a choice where ஆனால் அவர் there was சீதா more loving and அந்த important. அதாவது சீதாவை சுற்றி வரைந்த So it's கோட்டுக்குள்ள அவர் really நின்றுக்கணும். such a அப்ப good lesson for all of us. ஆனா அவர் அதை தாண்டி வெளியில Whether it's a போயிருக்கிறாருண்டா, material thing or a human being. யாராவது ஒரு மனிதனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பௌதிக We பொருளின் should மீது be very, very எங்களுக்கு careful. ஆசை விருப்பம் வருகின்ற பொழுது மாயா எங்களை Because ஏமாற்றி all விடுகின்றது. these things could deceive us. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எங்களை Even ஏமாற்றக்கூடியது. the company. எங்களுடைய சகவாசம், சகபாடி யாரு That, அப்படின்னு oh, நாங்க this பார்க்கணும். person loves me very ராமாவின் much. சகபாடியாக I இருக்க need வேண்டிய to இடத்துல be with that நாங்க person. இல்லாம அவ இருக்க போய் தான் இது நடந்ததுன்னு சொன்னாங்க. And it deceives, right? So attraction, desire of any kind, கவர்ச்சி அல்லது ஏதோ and ஒன்றுல mind is உங்களுக்கு so ஆசை near இருக்கிறது. because of the mirage too, no? ஏனென்றா அது காணல் நீரை They போன்ற show that விஷயங்கள் you உங்களை ஏமாற்றி when it விடுகின்றது. is thirsty, keeps running, keeps running. இப்ப மான் எல்லாம் ஒரு காணல் Looking at நீரை the பார்த்து golden தண்ணீர் இருக்குன்னு நம்பி with ஓடிக்கொண்டே the இருக்குது. light of the sun. The sand was like appearing like water.
சூரிய the வெளிச்சத்தின் city காரணமாக changed in place. வெப்பமான நேரங்கள்ல So same அந்த thing, நிலம் money, தண்ணீரை போல desire, காட்சி அளிக்குது. அதான் any காணல் நீர். attraction can make us really go away very, very far from God. அப்படி ஆன விடயங்கள் எங்களை So that is why கடவுளிலிருந்து வெகு தூரத்துக்கு அப்பால் எங்களை just எடுத்து have சென்று a விடும். to love company of just one. ஆகவே அந்த So ஒருவரின் simplicity is சகவாசத்தில் very நாங்கள் இருக்க வேண்டும். And in Iron Age, இந்த கலியுகத்துல to have desire of any kind could be deceiving. உங்களுக்கு இருக்கிற எந்த ஒரு ஆசையும் உங்களை ஏமாற்றிவிடும். So we have to be careful. ஆகவே நீங்கள் மிகவும் அவதானமாக இருக்க I வேண்டும். see with these physical eyes, நான் but I இந்த also பௌதீக see with கண்களினூடாக the third eye. பார்க்கின்றேன். And so if I am looking through the physical eyes at the மூன்றாவது material world, மூன்றாவது கண் without இந்த allowing the பௌதிக third கண்ணினூடாக eye இந்த பௌதிக உலகத்தை to பார்க்கின்ற போது see um, through the spiritual world, and by that I mean that the intellect could either be connected to the material world, I'm seeing the deer, புத்தி or the இந்த intellect could பௌதீக be உலகத்தோட connected தொடர்பு பட்டிருக்கிறது. to the knowledge Baba has given me, the teachings Baba has given me. But I think there's something further that the eye of the intellect has to be connected to, according to what you're saying, and that is to Rama, to God. So sometimes we மோகினி can தீதி still be சொன்னதை திரும்ப connected அவங்க to what சொல்றாங்க. Baba said, அதாவது yes, Baba. புத்தியில பாபாவனுடைய ஞானம் சுயமத்தெல்லாம் And I'm இருந்தாலும் still அந்த convincing புத்தியில் myself நூடாக மூன்றாவது to கண்ணின் want what this இருந்து eye, these பௌதிக physical கண்ணினூடாக eyes are seeing in the material பௌதிக world. உலகத்தை பார்க்கிறோம், அதாவது So what மான I'm hearing பார்க்கிறோம் is என்று it's சொன்னாங்க. not enough to just connect to what Baba ஆனா said, மோகினி தீதி but சொன்னதன்படி it's more இவை important அனைத்தையும் தாண்டி நாங்க to connect பாபாவோட to அந்த who ஒருவரோட Baba is, சகவாசத்தில் இருக்க வேணும், to அதுதானே Baba அப்படின்னு கேக்குறாங்க. himself. And then that will subtly, I will be able to discern that deer, and they're very beautiful. You see them all the time at Peace Village, and they're magnetic animals. They kind of draw you to them because they're so beautiful. But அவங்க Baba, சொல்றாங்க not through பியூஸ்லேல Baba's அப்படி teachings, பியூஸ்லேல but அப்படி ஒரு Baba will protect me in a subtle way from that deception. And many of us just connect to the knowledge, but not to Baba. Is it true? There is possibility because some people just take whatever they take through the intellect, but சிலர் not from the heart. Right? ஞானத்தை When heart is புத்தியில disconnected, அதாவது then புத்தி you don't சாதுரியமாக have no பயன்படுத்துவாங்க, circle. But இதயத்தினூடாக if it is இல்லாம. the intellect, then there is always possibility that அப்படி you make a புத்தியினூடாக different நீங்க choice ஞானத்தை and கிரகிச்சு you say, I வச்சிருந்தீங்கடா, rather have that than what I am holding on to. I think especially when it comes to our connection with God or love for God, நான் it has நினைக்கிறேன் to be மிக that விசேடமானது possible. நாங்க கடவுளோட So, எங்களுக்கு we இருக்கிற cannot இணைப்பு. just, like these days, no people, இந்த they have a நாட்கள்ல lot of material மக்கள் attachment, நிறைய பௌதிக but they விஷயங்கள்ல worship God. ஈர்ப்பு இருக்கு அவங்களுக்கு. They worship all the time. கடவுளை They are வணங்குவாங்க, good devotees, ஆனாலும் அவங்களுக்கு பௌதிக விடயங்கள்ல நிறைய ஈர்ப்பு இருக்கு. but it's like they want to hold Maya and God both. அதாவது அவங்க மாயாவையும் கடவுளையும் சேர்த்து வச்சிருக்க விரும்புறாங்க. No, it's possible to have a comfortable life or even luxurious life. ஒரு சௌகரியமான வாழ்க்கை வாழுறது சாத்தியம். But then if there is attachment all the time, எல்லா desires நேரமும் to possess them, எல்லா விடயத்திலையும் then பற்று your இருந்து intellect, your love of இருக்குமாயிருந்தால் intellect, your love from the heart cannot be with God. அப்ப Or உங்களுடைய with the இதயம் knowledge, you also முழுவதுமாக must கடவுளின் have, பக்கம் இருக்க you could be முடியாது. trustee, you could be a detached நீங்க observer, ஒரு பற்றற்ற and still பார்வையாளராகவும் not have both. நீங்க ஒரு நம்பிக்கை பொறுப்பாளராகவும் இருக்கின்ற பொழுதுதான் I know கடவுளுடன் some of the உங்களால Raj இருக்க yogis, முடியும். until the last minute, last day, they kept இறுதி the நாள் life வரைக்கும் of Raj Yogi, இந்த ராஜயோகி and வாழ்க்கையில also they lived with their whole family.
doing everything in a very natural way. அவர்கள் அதே நேரத்தில் அவங்களோட குடும்பத்திலேயும் இருந்து So they அனைத்தையும் செய்து understand கொண்டிருக்கிறவர்கள் that இருக்கிறார்கள். they have to live as a lotus flower or அப்ப they have அவங்களுக்கு to live தெரியும் தாங்கள் ஒரு with தாமரை மலர் character, போல வாழ வேண்டும், still be loving. So அன்பானவர்களாக they can இருக்க do வேண்டும். both actually. But it's not a greed or attraction. ஆனா அவங்க ரெண்டையும் It's தான் something பார்ப்பாங்க very அந்த நிறம். natural. அதாவது Like அது that சொன்னது they love for children, grandchildren. குழந்தைகளின் மீது அன்பு செலுத்துறது, But பேத்தி பேரன்மார் nothing வந்து really குழந்தை possible அன்பு between செலுத்துவது Baba and the பௌதிக children. குடும்பத்துல இருந்து கொண்டு. ஆனா அதுல Even while அவங்களுக்கு doing பற்று everything, இருக்காது, they are really more பேராசை as இருக்காது. observers and அவங்க ஒரு பார்வையாளரா இருப்பாங்க. so I think it's just recognition of God. கடவுளை When there is புரிந்து கொள்வதுதான் recognition, இதுல முக்கியமான விஷயம், அறிந்து கொள்வது. like I see my eternal relationship with God all the time. எனக்கு தெரியும் அனாதியான That என்னுடைய that's what உறவு I'm முறை wondering கடவுளுடன் about. தான் அப்படின்ட்டு எல்லா நேரமும். So nothing can separate us. அப்ப எந்த ஒரு Whatever விஷயமும் என்னையும் desires கடவுளையும் come up, வேறுபிடிக்க முடியாது. separate us from God. That's a beautiful moral that living in the world as a human being, becoming a deity, I could admire, I could even enjoy, I can be, looking at something, but be as a detached observer, and I could love it and I could admire it. But the moment I want to possess it, I'm deceived. The moment that desire enters, I want it. And then the other thought, I want it because I இந்த need it. உலகத்துல பௌதிக உலகத்துல வாழுகின்ற பொழுது It deceives me. எந்த ஒரு And கணத்துல I like that. Do அந்த not want to possess things. Just admire it and be detached from it. எல்லாவற்றையும் பாருங்க, Let the love ரசியுங்க. flow ஆனா for எப்போ உங்களுக்கு எது everything. வேணுமென்னு தோணுதோ Don't அப்ப want நீங்க to possess it மாற்றப்படுறீங்க. because அந்த that விஷயம் எனக்கு is ரொம்ப something பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு she சொல்றாங்க. wanted that dear. She wanted it for her own. அதான் சீதா என்ற So கதையை she திரும்ப was சொல்றாங்க. selfish interest சீதை அந்த மானை and பார்த்தாங்க, she ரசிச்சாங்க, admired it விட்டுட்டாங்கன்னு because இருந்திருக்கலாம். and that I அதை think is பார்த்துட்டு what அது we have to வேணும் do as எனக்கு அப்படின்னு நினைச்ச trustees, நேரம் தான் அவ leaving ஏமாற்றப்பட்டா அப்படின்னு away சொல்றாங்க. or leaving all your possessions and throwing them into, a misuse of sorts. But it is not to possess, to be a trustee, but to enjoy it. And I think that's the moral of the gate, not going through that gate of being deceived by sight. But let's take up hearing. She also heard the voice of Rama as though he was being killed. She thought he was injured. But that sound, when the soul, how do I make sure that the sound that I hear is not deceiving me? Because that's another subtle thing. இன்னும் ஒரு That விஷயம் when I சொல்றாங்க hear என்னண்டா, something, சீதை how do ஏமாற்றப்பட்டதுக்கு I இன்னொரு hear it? காரணம் அவருக்கு காதுல What ராமா is it saying to me? தாக்கப்பட்டு What is the கொல்லப்பட்டதாக meaning? ராமா கத்திய போல Don't ஒரு be put சத்தம் to வந்ததாம். sleep by what you hear. அதனால அவங்க ஏமாற்றப்பட்டாங்க அந்த குரலால, ராமாவினோட Very குரல் போல இருந்தபடியா. powerful. See, that is what they show, that when there is அதை எதை devil or காட்டுதுண்டா, மாயா they can change their voice. மாயா They can தன்னுடைய change குரலை even their மாற்ற face. முடியும். Many examples are given. நிறைய உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு முன்னரும். Yeah, that's true. How do I know that எப்படி the எங்களுக்கு sound is தெரியும் not of அந்த God? சத்தம் It is of உண்மையா devil. ராமாவினுடையது அல்ல அப்படின்னு தான் See, again, காயத்ரி not பெண் be கேட்டாங்க. very quickly be very pleased or happy with something which is sweet, or like when you are detached observer, நீங்க பற்றற்ற பார்வையாளராக இருக்கின்ற then பொழுது internally you know உள்ளார்ந்தமாக உங்களுக்கு something தெரியும் which is artificial or real. இது உண்மையா அல்லது I'll try போலியா to give அப்படின்றது you உங்களுக்கு some of the பகுத்தறியக்கூடியதாக இருக்கும். examples, but I have an example. Many people are saying today, Baba is coming through me.
Baba இன்றைய is நாட்கள்ல நிறைய speaking பேர் to me சொல்றாங்க. and அதுக்கு ஒரு Baba நான் ஒரு uses உதாரணம் my சொல்றேன்னுட்டு சொல்றாங்க காயத்ரி பென். But பாபா there was a என்னுள்ள வாரார் sound அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. from Brahma Baba that all of you would have heard from Sakar Baba. And there was a sound from Dadi Gulzar, and when Baba used her body, that you recognize from that sound that this was Baba. But there are other sounds, but you're not connecting to the sound as though it is Baba. சொல்ற பிரம்ம பாபாவிலேயோ தாதி So for me, குசார்ஜிலேயோ that's the பாபா secret வர்ற நேரம் difference. இருக்கிற அந்த Perhaps குரல் I எங்களுக்கு was like that. மற்றாக்கள் There செய்யற was a குரல்ல sound இருந்து that வேறுபடுது. makes me அதாவது மற்றாக்கள் connect எல்லாம் with இப்ப எல்லாம் God. பொதுவா It's நிறைய not பேர் just சொல்றாங்க words. பாபா என்னில வந்திருக்காரு It என்னில is not வந்திருக்காருன்னு. just a ஸோ அப்ப form எங்களுக்கு you அதை வேறு form. பிரிச்சு அறிய தெரியுது தானே It's a sound. அந்த And மாதிரி. I must be, if I'm in tune with Baba, that sound will keep me safe. Is that also one? நான் பாபாவோட These days, like டியூன் sound you are பண்ணப்பட்டிருந்தேன்டா speaking, அது நான் எப்பவுமே பாதுகாப்பாக exactly இருப்பேன். same sound, exactly same. And then they say இசைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன that டியூன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. this sound is real because nobody can create like that. இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் தானே இது உண்மையான குரல் So பாபாவினுடைய குரல். sound அதை is வேறு the ஒருவராலும் உருவாக்க face, it முடியாதுன்றது could எங்களுக்கு be, தெரியும். you know, real. It could be, it's not real, it's artificial. But I think that the relationship, நான் when you நினைக்கிறேன் அந்த hear உறவு முறை your own father calling you or someone உங்களுடைய calling you, சொந்த even தந்தை if it's same கூப்பிடுவதற்கும் sound, மற்றவர்கள் there will கூப்பிடுவதற்கும் not be உங்களுக்கு the வேறுபாடு feeling தெரியும். of love. அதுல அன்பு Because if வித்தியாசப்படும், it அன்பு is from இருக்காது. your mother or your sister, it will touch you. It's not just the sound, it's the vibrations in the sound. அது So I சத்தம் என்று think we சொல்லல, have அது to அந்த be சத்தத்துல இருக்கிற very, very careful அதிர்வு these days, வேறுபட்டதாயிருக்கும். not to be just impressed by the words or the அந்த sound. வார்த்தைகளோ உங்களுக்கு கவருவதற்கான அந்த வார்த்தைகளோ சத்தமும் அல்ல, Feelings of அதுல உள்ள உணர்வு, relationship. உணர்வின் When அதிர்வலைகள் there is வித்தியாசமா feeling, இருக்கும். then you won't be அப்ப deceived. நீங்க அத சரியா புரிந்திருந்தீங்கன்னா நீங்க அதனால மாற்றப்பட I மாட்டீங்க. remember that one of the thing what I recognized was Baba Drishti. Drishti through Sakar Baba, Drishti through Dadi Gulzar. நான் Within a second, பிரம்மாபாவிடமிருந்து oh, திருஷ்டி it எடுக்கும் present போதும் Baba. தாதி And it குல்சார்ஜியிடமிருந்து came last. திருஷ்டி எடுக்கின்ற பொழுதும் Sooner or it was எனக்கு found ஒரு in கணத்திலேயே correspondence. தெரிய வந்துட்டு But இது it's a பாபா. feeling of இவ இங்கிருந்து எடுத்ததும் அங்கிருந்து very எடுத்த at that திருஷ்டியும் time, relationship. இருந்து So நான் I think ரெண்டும் பாபாண்டதை புரிஞ்சு கொண்டேன். that really, as soon as I first time met Avyak முதல் Baba, தடவை நான் I திருஷ்டி said, no, எடுத்த it is போதே not Baba. உணர்ந்துட்டேன் இது பாபா You know, அப்படின்னு. it's just Drishti. அந்த Very திருஷ்டியை வச்சு. important. So that's a major thing right now, I think, in our lives, in Brahmin's lives, is not to be deceived by the sound of a voice, but to have that recognition from the heart when I hear the sound. Is this Baba? And is it Baba speaking to me? And the last one, the final, இன்னும் ஒரு is கேள்வி. on Sundays, in Sundays Murli, Baba was talking about love ஞாயிற்றுக்கிழமை and முரளியில law. பாபா And he says that it's fine to apply the law, but the law in and of itself is love. Now, with Sita, Lakshman சட்டத்தை drew this photo, he பயன்படுத்துவது drew this ஓகே, line அன்பின் there, நிமித்தம், அன்பின் and மூலம். he said to her, do not cross this line. இப்ப ராமா சொல்லியிருந்தார் தானே And, சீதாக்கு கோடு கீறிட்டு இந்த she crossed கோடை, the line. Now that line was the line of law. அந்த And லைன் he தான், அந்த put கோடு that தான் line லோ, because of his சட்டம். love for her, because of the உண்மையில beautiful ராமனுடைய brother. அன்பிருந்த அவ அந்த கோடை She தாண்டி didn't- இருக்க மாட்டா. She crossed that line. She didn't recognize it as a law அவ that அதை was சட்டமா protecting தான் her because of பார்த்தாங்க. love. அது And அன்பின் so, in crossing the கோடா line, of course, she பார்க்கல said that, அப்படின்றாங்க. and the rest is history. But why do we cross the line so readily of Srimad? ஏன் Or நாங்க மிக cross the அதிக line of அளவுல reality? பாபாவினுடைய அந்த ஸ்ரீமத் என்ற கோடை நாங்க அதை அடிக்கடி And we தாண்டுறோம் sometimes அப்படின்னு do it, கேக்குறாங்க. thinking that, oh, we're doing it because of my love, of the respect I have for the other. So the respect for the sadhu meant I
means that I cross that line. Because if I don't, it would be disrespect. So do you think crossing the line of the Maryadas or the Srimad is due to my நீங்க misunderstanding of respect? நீங்க Due to நினைக்கிறீங்களா my மரியாதாசோ அல்லது ஸ்ரீமத் என்ற hypersensitivity கோட்டை of honor and நாங்க respect அடிக்கடி that we தாண்டறோம்டா perceived? It's எங்களுக்கு actually honor and respect, I think, to cross எங்களுக்கு the line of Maryadas. It's not so easy to do it otherwise. அவர் மீது இருக்கிற மரியாதையும் Baba always says that ரெஸ்பெக்டும் even குறைந்தமை souls காரணமா may அப்படின்னு become கேக்குறாங்க. impure, but elements are still impure. பாபா So that is சொல்றார் why there are maryadas. இந்த What is பஞ்சபூதங்களும் there தூய்மை to இல்லை. touch, what is there to be together? What, we kind of keep saying nothing wrong in this, nothing. நாங்க And தொடர்ந்து then சொல்றோம் இல்லையா இதுல gradually, பிழை இல்லை அது gradually, தவறு இல்லை அப்படின்ட்டு. Maya ஆனா pulls us. ஆனா அது என்னண்டா And மாயா then எங்களை we do ஈர்க்குது. things which are considered, she ரெண்டு thought, விஷயம். I am doing charity. By நான் giving புண்ணியம் செய்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சு சீதா போயிட்டாங்க something to this saint. அந்த சாதுவுக்கு. So Maya also appears sometimes சில in a நேரத்துல very saintly மாயாவும் way. ஒரு So we have to be ரொம்ப ஒரு smart. No, we have to be clever. அந்த மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை மாயாவும் This could எடுத்திருக்கு be bringing அந்த this சாதுவை happen, போல. because lot is happening these days. இந்த நாட்கள்லயும் நிறைய People விஷயங்கள் அதே falling மாதிரி into நடக்குது. that, getting something, and basically it's desire, right? உண்மையில அது Mercy அடிப்படை of என்னண்டா God. அது ஆசைதான். We should be free from desire. ஆசையிலிருந்து நாங்க விடுபட்டிருக்க Yeah, வேண்டும். it's recognition of ஆமாம், what is தெரிந்து tempting, கொள்வது. but could be deceiving, even if I get it. It's very important. Yeah. What do you think for a Brahmin in today's world? It's the one இன்றைய thing that they need உலகத்துல to try and go across the பிராமணர்கள் line. They have எதனால specific இந்த temptations. கோடுகளை தாண்டுகின்றார்கள், எதனால Yeah, அவர்கள் for கவரப்படுகின்றார்கள், these தூண்டப்படுகின்றார்கள்? days. Whatever is Srimad, Maryadas, we should என்னென்ன completely follow. ஸ்ரீமத் மரியாதாஸ் இருக்கின்றதோ அவற்றை Because நாங்கள் sometimes முழுமையாக in name பின்பற்ற of வேண்டும். service, sometimes it is name of other things. We start crossing the boundary. சில நேரத்துல That சேவை we should நிமித்தம் வேறு ஏதாவது ஒரு காரணத்தால be நாங்க careful அந்த about. கோடை Food, be தாண்டுறோம். careful about. Conversations. I remember பேசுறதுல one time கவனமாயிருங்க. Gandhi said, if you have friendship, உங்களுக்கு and when you start talking about everything, நண்பர்கள் இருந்தா நீங்க எல்லாத்தையும் you பேசுவீங்க know அவங்களோட. that friendship also could be deceiving. ஆனா அந்த Because நண்பன் you கூட might feel உங்களை happy ஏமாற்ற and கூடும் என்றது உங்களுக்கு தெரிய I'm வேண்டும். saying things for others, and so my Maryada is being broken. அப்ப எங்களுடைய So we மரியாதாஸ் have to be careful. உடைக்கப்படுது. It's good we bringing this topic, because I feel at this time, இந்த as நேரத்துல Baba is saying, நான் என்னத்தை what's உணர்றேன்டா, the door of Maya? பாபா So சொல்றாங்க completely மாயாவுக்கான வாயில்களை அடைச்சிருங்க. And stretch the line, because sometimes before we cross it, we stretch it. Mhm. So we say, okay, let's take it a little bit further, and before you know it, you step it out, you step over the line. Mhm. So also don't let someone convince you that breaking the Maryada at any level is fine. That's like stretching யாராவது the line. மரியாதாச Because ultimately உடைக்கிற we are மாதிரி not உங்களுக்கு அறிவுரை சொன்னா respecting the நீங்க line. அதுல கவனமா இருங்க. They ஏன்னா சில நேரத்துல fall நாங்க down இந்த as கோடை well. I think தள்ளி the தள்ளி first thing தள்ளி that happens when கடக்க you மாட்டோமா, stretch நான் the தள்ளி line இன்னும் கொஞ்சம் and தள்ளி cross வைக்கலாம் it தள்ளி வைக்கலாம்னு is தள்ளிட்டு போவோம் அப்படின்னு you சொல்றாங்க. stop receiving Baba's love. It's not that he stops giving it to you, but you stop receiving it. And I think that's the பாபா worst தார thing. அன்பை நாங்க பெறுவதை நிறுத்தி விடுவோம். He is அவர் very தொடர்ந்தும் கொடுத்து clear கொண்டுதான் and இருப்பார், ஆனால் நாங்கள் பெறுவதை நிறுத்தி விடுவோம் அந்த When இடத்துல. you have still desires, so you follow those desires, Mm. and then we are உங்களுக்கு receiving. இன்னும் ஆசைகள் இருக்கு, நாங்கள் அந்த ஆசைகளை பின்னால Wasn't துரத்தி that கொண்டு போறோம். clever? Wasn't that beautiful? So I think to get, yeah, I can see you. So to get, so we don't
get out of those gates. We stay behind the gates. காயத்ரி Don't பெண் open கேட்குறாங்க, those அவ்யத்தை gates. பரிவார் எப்படி இருந்தது One word, சம்பாஷணை? Mohini is அழகானது asking. இல்லையா? ஆகவே மிக கவனமா இருங்க, அந்த கோட்டை தாண்டாதீங்க அப்படின்னு Om சொல்றாங்க. Shanti. ஓம் சாந்தி. Thank you, Sister Mohini. That was தேங்க்யூ. beautiful. தேங்க்யூ தீதி.